Whakaatu ki runga, kia ora tātou. Nau mai hoki mai ki tēnei te rangi tuatoru, mo te Taiopenga o Ngāti Tūwharetoa 2022. Ka tika me whakatuwhera I ngā huatanga I rungi te mihi, me te karakia no reira me hoatu te rākau kōrero, ki tō tātou pāpā, ana pa o timi. Ai, atamari e kia tātou I raro ngā manaakitanga o te atua, nāna te kaihau mai o ngā mea katoa. Tēnei te mihi kia tātou, I raro te whakaaro kotahi, tūtahi ai tātou I tēnei rangi. Nā reira, koutou ngā mātua, ngā mokopuna, kua riri koutou ki te piki te ekinga, kai runga I te taumata kōrero nei nā tikanga o tātou tūpuna mātua. Nā reira tēnei au hei karakia mo tātou I tēnei wā. So every morning we've been having karakia. So, based on the traditions of Ngāti Tūwharetoa. So I'll start, and my nephew here, he will close. This karakia is about the last 3 days. It's taken from the phases of the moon that we've seen in the heavens overnight and in the early morning. This is a very special time for Ngāti Tūwharetoa, for those of us who observe our environment and those things of the heaven and earth. Nā reira, tēnei au, he karakia. Te taira, e pari ana te tai ki whea. E pari ana te tai mai a rangi nui e tū I honei kia papa e takoto nei. Te hekenga roi mata o te wai, ko te wai, ko te wai rua, ko te wai, ko te wai tapu, ko te wai oronga o ngā mea katoa. Mai te rangi ki te whenua, mai te tīmatanga o tēnei. E te tai ngunguru au ki te pō ki te ao. Te tai toru wā te ao o te manawa o te ika maui tiki a taranga. Te tai ngungu, te tai wawā, te tai timu, e te tai openga o te wai, e hui ai tātou I tēnei ranga. Nā reira ki mihia te tāpeka o rongo kai te rangi. Ki mihia nā te whatu o rongo ki te rangi. Ki mihia nā ki te pai o rongo. Rongo e whakairi ai, uhi, wero, kia tau nei te ora. Tūturu o whiti, whakamau a kia tīna, haungie, hui e, tai ki e. O tira kia whai kuroria hono re harirui e kia koe ihua o ngā mano I te māngai mi au ana hera pono I te tokotoru I tapu. Ke te tūmana roko tau ki wānganui I tēnei whakamoimiti o mātou. Hei tātari hoki ainga katoa e whakapūkina ana mātou I roto I tō koutou kuroria tanga. Arara ko koutou neo ki te tīmatanga me te whakaotinga. Mai o a mātou e tūna kua tū nei I roto I tō koutou nei kuroria tanga. Ko te māngai ke roto hei tautuko mai, aia nei, ake nei, ai. Nā reira, kei te rongo ai, te katakata, te mene o tātou nei mokopuna, kei a rātau ngā waiata, hei hikitia kei rungo I te atamira. Nā reira, kia tika, kia mau, kia whita, mautoni. No rere mihi nei ki tō tātou nā pāpā. O tira korua ko Tyson, ko haramai nei, ki te whakatuwhera ngā huatanga I rungi te karakia. No rere me whakatuwhera kātika I rungi te karakia, nā ronga anō I te whakaaro ka papa Māori tēnei. No rere me whaiatonu te ngā tikanga, a tāua te Māori o tira, o tātou o Ngāti Tūwharetoa. Engari koutou mā ko tai atinana mai I tēnei rangi, ladies and gentlemen, welcome to day 3 of the Tūwharetoa Taiopenga Festival. Please put your hands together, ho mai te paki. Awesome. Well, it's been a wonderful last couple of days. We started on Tuesday. We had another big day in Nanahira. We've got another massive day
lined up for today as well, e Huama. We've got some amazing groups later this afternoon and throughout this morning as well. I'm looking forward to some of our more senior groups performing, including the likes of Te Kura Kaupapa Māori o Whakarewa I Te Reo ki Tūwharetoa, Taupo Nui Atea, also known as Te Awhiorangi, Te Whatatau o Pūtauake and Te Kura o Ngāpuke will be here to close off the afternoon. So really looking forward to that. But as we do in the mornings, we start off with our pipi paupau, our young babies that are between the ages of, say, 0 to 4 or 5. So it's really great to have our early childhood centres and our kohanga reo involved in the Tūwharetoa Taiopenga Festival. It's probably one of the only festivals, dare I say it, in New Zealand, let alone around the world, that encourages our tamariki as young as kohanga reo to stand on a stage like this and perform in an event of this magnitude. So it's really, really awesome to have them here. And I must admit, can we just give a big round of applause for the organisers and also those who are working tirelessly behind the scenes as well. We commend our crew from AVP. They're responsible for all of our cameras, our live stream, and also the microphones. I am mindful that these microphones are on the front here do tend to get a bit of a thrashing from our mokopuna. Once they see them, they're like, oh, what's that? And then the next thing you know, all you hear during the rest of the performance is, which is, actually, to be fair, it's probably one of the highlights for me anyway. I love watching it. And obviously our tamariki love seeing their parents. So 9 times out of 10, when you see them come out from behind the curtain, they're looking for you. So make sure you get their attention, wave as much as you can. And obviously for our parents that are sitting down on the carpet area here, don't be shy. Pull out your cameras. Get all the Zoom shots. Make sure you get nice big close-ups of them doing the meanest pukana. And make sure you put that up on your Instagram and you hashtag Te Wiki o Te Reo Māori, hashtag Tūwharetoa Taiopenga Festival. It's so awesome to have our tamariki here perform today. And yeah, we're looking forward to kicking today off with a bang. So, without further ado, me huri te aroa te tiro I nai nei ki tēnei te kapa tuatahi. Kei te whakaeke mai rungi te papa tūwaiwai mo tēnei te rangi tuatoru o te Taiopenga o Ngāti Tūwharetoa. So we've got some amazing kapa from the likes of Central Kids, Tauhara, Taupo Primary, Wairake, Hato Patariki, to name a few, who'll be coming up on stage to perform throughout this morning and again throughout the afternoon. Really looking forward to it. But otherwise, to kick off today, here we have E Te Whānau. Please put your hands together. Ho mai rā te piki paki paki. Mo tēnei kapa e ki ana. Ko best start, motu taiko!
Oh, te tāhua hoki, ladies and gentlemen, please one more time, put your hands together for best start, Moti Taiko. Tēnei o te mihi nei, ki tō tātou areki a tātumu te heo heo o tira, te whare areki o te heo heo, ko tai mai nei tēnei rangi ki te whakanui te kaupapa nei. Me te mihi anō hoki ki tā watātou kaumātua kuia, watātou taikura, ko hara mai ki konei, ki te whakanui tēnei kaupapa. I am mindful that for our kaumātua, it can be a little difficult coming to events like this one, just due to sicknesses and illnesses. Nō reira, tēnā koutou, I whai wāhi atu, te hara mai, ki te whakanui te kaupapa nei. So I acknowledge our kaumātua and our kuia who are here today to celebrate our rangatahi and mokopuna who are about to grace the stage throughout today. It is day 3 of the Tūwharetoa Taiopenga Festival. We are also broadcasting live. The event itself is being streamed live online via both the Vimeo link and also a YouTube link that's been made available as well. I have been told that the YouTube link has been visited thousands of times, both over day 1 and day 2, and the expectation is that's only going to increase with the inclusion of day 3. And we have plenty of people tuned in from not only throughout Aotearoa, but from around the world as well. A lot of our whānau who live overseas, who want to get a taste of home, who miss the Taiopenga Festival, they usually tune in online as well and aren't afraid to comment to let us know where they're from. So if you are watching a YouTube link, if you are watching the Vimeo link, and there's a comment option available below, if you could right now, let us know where you're tuned in from. Ka pai, wherever it is around Aotearoa or wherever it is around the world. So he mihi nui whakaharahara tēnei kia koutou, e mātaki ana i o koutou nā kāinga. Marunga I te whārangi I purangi. If you would like a copy of the link of the live stream of the Tūwharetoa Taiopenga Festival, make sure you visit the Taiopenga Festival Facebook page, the Tūwharetoa Taiopenga Facebook page. The link is there. Share it across all of your social media platforms so that whānau from around the world can tune in from the comforts of their own home. Here no te tukumihi anō hoki. A big shout out to our iwi entities that are here today. So they're over there in the right hand corner. You'll see the likes of Pihanga Health, Tūwhareora. We have Tūwharetoa Health over there, the Tūwharetoa Māori Trust Board, Te Ara Mātauranga o Tūwharetoa. They've obviously got some resources that are available with regards to the maramataka o Ngāti Tūwharetoa. So please don't be shy to go over. Have a kōrero with our iwi entities. Some of them offer some amazing things for our whānau. So yeah, make sure you go over, have a bit of a kōrero and see what's going on. I'm not sure if Te Wānanga o Aotearoa are still there. I think they are. Nō reira ia kaue whakamāte haere ko tahi atu ki reira, me te tūtaki I a rātou, me te tukuna I ngā pātai. Don't be shy to ask questions around the services that they provide and how they can help you and your whānau. Ka pai, so that's again, Tūwharetoa Health, Pihanga Health, Tūwhareora, Te Ara Mātauranga o Tūwharetoa, the Tūwharetoa Māori Trust Board, Te Wānanga o Aotearoa. They're all over there in the right-hand corner of the event centre. So as you exit, make sure you stop in, have a bit of a kōrero and see what it's all about. We are running on time at Te Whānau, so make sure that you are here nice and early. I am mindful of our family that sometimes think, oh, they might be running on Māori time. It's all good if I'm a little bit late. And then they arrive and they get closed off by our security. So it's important that our whānau know we are usually running on time. We never run under time, so it's always on time so that our whānau know when they're performing and making sure that they're here before their whānau get onto the stage. We have had in the past some incredibly disappointed parents because they were left outside because they had arrived a little late for the Taiopenga Festival. So make sure you arrive on time because we have a great team coordinating backstage who make sure we are on time and under budget. Kia ora. Nō reira te whānau, it's time now for us to introduce our next kapa to the stage. I'd like to acknowledge their tutors, Ana Hera Otami, Rawa ko Jocelyn Tryscott, and a big thank you to Hinemoa Kindergarten that have been practicing really hard for the Taiopenga Festival. The tamariki mokopuna of Hinemoa are very eager and passionate about kapa haka,
This kaupapa has been driven by the tamariki themselves alongside their kaiako. Ka pai, their waiata will include the likes of Tutira mai ngā iwi, ngā whetsu o matariki, kōrero parirau, awhi ki te whenua, hei whakakapi. Nō reira, e te whānau, if you could, please put your hands together for the incredible Central Kids Hene Moa Kindergarten.
E mihi ana ki ngā paua ko te kapa nei ara ko ana hira rawa ko Jocelyn. Te rawa hoki te kite aratu rungi te papa tuwaiwai. If you could, ladies and gentlemen, one more time, please put your hands together. Central Kids Hine Moa Kindergarten. As you make your way into the event centre, we welcome you with open arms. Welcome to day 3 of the Tūwharetoa Taiopenga Festival. Now, I have to say this every single time I get up on stage. There's a couple of quick reminders. So over to my left, that is obviously the way in which you come in. Now, after your group has performed, if you don't want to stick around, kei te pai tērā, you're more than welcome to exit the event centre, but we ask that you exit via the right-hand side here, by where the iwi entities are. So on the right-hand corner of the event centre is where you exit from. Some people are getting the entries and exits confused. Some are trying to come back in through the right-hand side. But no, you can only come in through the left and leave via the right-hand side. Now, I know as parents, sometimes you feel compelled to immediately go through the curtains to go and see your tamariki after their performance. We ask that you please keep away from the curtains. Those are off limits. Again, the only entry and exit points, entry to my left, exit to my right. If you see the iwi entities as you're exiting, you know you're on the right path. Ka pai? And obviously the front part here, our carpet, is designated for our parents. For those that are performing on stage, feel free to pull out your devices, take photos, videos, go live. It's all good. And obviously our couches are designated for our kaumātua, and the middle black couch for tō tātou ariki o tira te whare ariki o te heu. But yes, if you've got free seats, red is usually for our kaumātua, but hey, if there's seats available, kau e whakamā. Make sure you jump in there and find yourself a good seat to enjoy today's performances. Ka pai? Now, again, this is a smoking, alcohol and drug-free event. So a lot of people think, oh yeah, I don't smoke cigarettes, but I do have a vape. Unfortunately, the vape falls into the same kaupapa as cigarettes for us here at the Taiopenga. So even if you are a vapor, unfortunately, we're going to have to ask that you exit the grounds. Now, a lot of people try and just exit straight out the door and then go for gold, but no, this is a smoke-free event, including vapes. So we ask that you jump in your car and go home. No, just kidding. Jump out across the park. You can't even go into the car park, to be honest. I've been told by the organisers, even that's off limits for kaihikareti. So, kia kāno koutou, you're more than welcome to go across the road quickly for a quick puff. But yes, otherwise, it's very much discouraged here as a part of the Taiopenga Festival. And understandably so, because this kaupapa is about our rangatahi. I'd also like to take this opportunity to acknowledge that this week is Te Wiki o Te Reo Māori. Homai te paki. I'm not sure if you noticed, but I'm wearing a Mr. G t-shirt today. I've been trying to support all of our Māori organisations through the week who do their best to sell kakahu. And Mr. G is over in Taranaki at the moment doing an amazing mural of the incredible Hana, who was a part of the signing of the Reo Māori Bill. And the mural itself looks amazing. They revealed it at 6 o'clock this morning. And again, it was all in celebration of Te Wiki o Te Reo Māori. For us personally in Tūrangi, we were really lucky to have Mr. G come through to do a mural for us called the Tūmanako Mural. And it was based around, the main artistry was based around our tipuna maunga pihanga, which is awesome, and it really does liven up the Tūrangi Town Centre. So to hear that Mr. G's in Taranaki revealing, and the big mural was revealed this morning, it looks amazing. If you don't follow him on his social media platforms, make sure you do so. He's a super inspirational dude, and he loves trying to get our rangatahi involved in ngā mahi toi, or the arts. So, e nui te mihi ki aia me ona mahi rangatira. Hei whakanui I te wiki o te reo Māori. And because it is Māori Language Week, I'm mindful e mātawana au ki te reo Māori, but there are some still on their learning journey. So I encourage you, utilise what little reo you have here today at the Taiopenga. This is a safe environment for you to whakawhiti kōrero, whakaroa no hoki. Maybe you've picked up some cool kiwaha, some cool phrases. Give them a go. Kone te wahi pai, hei whakahora hia I tō tātou reo rangatira. No reira kōrero hia, I te ao, I te pō. Kapa, we are running on time e te whānau, and it's time for us to introduce our next kapa for today. E mihi nui ana ki tēnei kapa. Big shout out to actually Central Kids. They have so many amazing early childhood centres.
throughout the Taupo district, o tira huri noa i a Tūwharetoa whānui. E he no te tuku mihi ki ngā pauako, tēnei kapa, ara ko Melissa, rātou ko Laura, Della, Sasha, me Bex. E ai ki ngā kōrero nei, Central Kids Waipahihi are very excited to be performing for you all today. They've been practicing so hard over the last few months, and they really do hope you enjoy their performance. So without further ado, ladies and gentlemen, if you could, please put your hands together. One more time, Central Kids Waipahihi Kindergarten.
Te a tāhua hoki. E te whānau, please one more time, put your hands together for Central Kids Waipahihi Kindergarten. Now, just a quick heads up, we are running on time. We try our hardest not to go under time. We don't want people to arrive on time and their group's already performed. So with that being said, our next group isn't scheduled for another 7 minutes. So we've got 7 minutes to kill here, which means I have brought upon my helper, my beautiful daughter Maya. Everyone say, Morena Maya. Can you see the resemblance? Come on. Okay, so right here we have a backpack that was gifted to us by the Tūwharetoa Settlement Trust. If you can open that for me, please, Maya. So inside this pocket here, this is a back-to-school pack. So not only does it say Kawaua Tūwharetoa here, and it's a Kathmandu backpack too, which means it costs about $700,000. Choice, they've got a drink bottle, they've got a lunchbox, pencil case as well. Now on top of that, they've also got in there a couple of vouchers as well, which I think is really cool. They've got a uniform voucher that you can get from Brand Fuel. I think a lot of our Tūwharetoa schools go through Brand Fuel for that, and that's a uniform voucher of $50. And they've also got a shoe voucher thanks to Number One Shoe Henna Store, so that's to the value of $50 as well. So that alone is $100, plus all of the stuff that's in there in the backpack itself, which is $700,000. That's pretty much $1 million prize right here, Te Whānau, which we're keen on giving away right now to one of our rangatai. So, where is Akuhata? All right. Maria mai, hara mai, my friend. Oh my karima. Awesome. Come over here, bro. Choice. Taupo Phoenix. Let's go. Kia ora, bro. What's your name? Titus. Titus. Is that what? Titus. Oh, Titus. Titus with a D. Everyone say Morena Titus. Oh, we can do better than that too, Tūwharetoa. One more time. Morena Titus. Bro, that's a $700,000 backpack, bro. Could be all yours. All right? So all you have to do is answer some questions, okay? These are random general knowledge questions. Now, what's great about this game is that as a crowd, you can help Titus out by shouting out the answers, all right? So he may look to you for a bit of help if he can't answer the questions themselves. Now, because of that, that's usually the reason why these questions can sometimes be a little harder than usual. So I've got 3 questions for you, bro. All you have to do is answer 2 of those 3 correctly, and we'll hook you up with that prize back. Kawai? All right, okay. First one, Titus. What is special about this week? It's Māori Language Week. It's Māori Language Week. O mai te pake pake. Question number 2. How long is the Tūwharetoa Taiopenga Festival? 3 days. 3 days! And just to show off, because you can show off, you know, that's all good. Can you name any one of the groups that have performed over the last 2.5 days? Taupo Primary. Taupo Primary! 3 questions and you get a $700,000 backpack. Che, ho mai te pake te whānau? My guy. Thank you, Titus. Awesome. Now, hei miri mahara, kawe ware ia koutou. Don't forget, kai stores are outside. They've got some amazing kai. Oh, man. Honestly, I don't know if you've noticed, but my waistline has increased somewhat over the last 2 days that I've been here. It's because the whānau keep bringing these loaded fries backstage. Got like meat and then chips, and then they cover it with sauce. And I'm like, oh, I'm meant to be on kaupapa, but yeah, no, that hasn't been happening this week at te whānau. Nā te reka o ngā kai. So yeah, make sure you go outside, have a beautiful kai. They've got a big screen out the back there too, so you can have your kai, you can sit down, and you can continue to enjoy the Tūwharetoa Taiopenga Festival, as I'll be playing it on the big screen outside. Now, also outside, I think you would have seen there was a little tent or gazebo that's up, that's got the branding of our Waiariki MP, who goes by the name of Rawiri Waititi.
I have received word that it is highly likely Rawiri Waititi will be here and may even take over my job for a little while, which is great. It means I can go backstage and enjoy some more loaded fries. No, but he may be up on stage, have a bit of a kōrero. He obviously represents the Waiariki in Parliament, and obviously his team are here. So if you find the opportunity, make sure you go out there, have a bit of a kōrero with them as well, and hopefully they'll be able to answer any questions you may have about how he is representing the Waiariki region in Parliament, both himself and obviously the Māori Party. Ka pai. Alright, me huri te aro te tisiro I nai nei ki tēnei kapa, kei te whakaeke mai I runga I te papa tūwaiwai. E ai ki te kōrero, ko te rōpū pipi pau pau tēnei o te kura tuatahi o Tauhara. Ko te rōpū tuatoru tēnei o ngā rōpū o te kura nei. He kura auraki, engari ka tū te nuinga o tēnei kura I runga I te ataimira nei I a Taiopenga. He āhua ono te kau ngā tamariki roto I tēnei kapa, he 5 tau ki te 7 tau o rātau pakeke. E mihi ana ki ngā kaitata ki tama, Corbin, rātau ko Clayton, Archie, Te Wehi, Rico, Cortez, me Knox. O tira e mihi ana ki ngā kaitata ki Kotiro, ara ko Isla Jade, ko Akira, ko Eliana, e mihi ana ki a koutou katoa. Ko e te ho ngā waiata e waitatia e te ropu nei, no roto o Ngāti Tūwharetoa, engari no ngā wāhi ki atu anō hoki. So without further ado, if you could, e te whāna, paki paki mai. Nei rā, ko Tauhara, pipi papo!
A lot of smiles, a lot of waving, a lot of happy faces. Se te whānau, if you could one more time, please put your hands together for tauhara ngā pipi paupo. As you make your way into the event centre, e ai ki te kōrero, nau mai, piki mai, kake mai, tauti mai rā. Welcome to the Taupo Event Centre and day 3 of the Tūwharetoa Taiopenga Festival. If you are on your way in, I just ask that you make your seats quickly and quietly and as efficiently as possible. We are running on time and obviously we want everyone seated before we can start our next kapa on the stage. I know it's tradition, stand around, have a bit of a hongi, bit of a pahu, bit of a hariru. If you could get seated first and then progress with the pahu and the hariru, that would be much appreciated. If you're on your way out, please don't try and go out the way you came in. You go out on the right-hand side here. So you come in on the left and out on the right. If you see the iwi entities as you're exiting the building, then you know you're on the right track. Speaking of our iwi entities, don't be shy to stop in, have a bit of a kōrero. Don't be shy to ask questions around what it is these services or the services that these iwi entities provide. Tuku nei ngā pātai. Have a kōrero, whakawhiti kōrero whakaroa no hoki mo tēnei kaupapa. E te whānui. A quick reminder too, just behind the stand in front of us, there's a kaumātua area. Again, there's a little television there. You can pop in, have yourself a cup of tea. There's some light refreshments in there as well. If you need time to relax and regather yourself before coming back out into te mura o te ahi, me te mātaki ngā tamariki mokopuna. Te whakaeke mai rungi te papatū wai I tēnei rangi. So, koutou kaumātua mā, kawe whaka mā, te haere ki muri rā. Have yourself a cup of tea. Hei, wai te korokoro. Kia hoki ora mai koutou, ki wainganui a tātou I tēnei rangi. Ka pai e te whānau, ko tai te wā, me huri te aroa te titiro I nainei, ki tēnei kapahau, kei te whakaeke mai, I runga I te papatū wai, I tēnei rangi. While I was backstage, we had some incredibly excited tamariki back there ready to showcase their skills in haka. All of our kura have been working tirelessly behind the scenes. I acknowledge our kaiako, I acknowledge our pauako, who have been working as well hard to get their tamariki ready for the Taiopenga stage. They know as well as we know, it's not an easy task to get our tamariki to stand in front of a crowd and perform. And on top of that, to have to learn a whole bunch of waiata, actions, choreography. It is quite the undertaking. And not something that's taken lightly, I'm sure, by our kaiako and our pauako. So it's great to have the support that they have at our kura throughout Ngāti Tūwharetoa. And long may that support continue, e hoa mā. Kia whakapakari ai I ngā puke ngā haka, kai wainganui o a tātou tamariki mokopuna. Me te mihi anō hoki kia koutou mātua mā, to the parents who have been incredibly supportive, making sure that their tamariki are going to practices and that they are practicing at home as well. The real practice happens at home. It happens at home in front of the mirror. It happens at home in front of mum and dad. It happens at home where they can continue to hone their skills and practice to be the best performer they can be here on the Taiopenga stage. So a big thank you to our parents who continue to encourage that within our tamariki. Nō reira, e te whānui, ko tai te wā, me tuku nai ngā mihi ki tēnei kapa, ko whakaeke mai rungi te papatū wai I tēnei rangi tonu. If you could, please, ladies and gentlemen, put your hands together, make some noise, ho mai rā te paki. Nei rā, ko Taupo Primary Juniors.
the signs of a good kapa. They come on stage in an orderly fashion, and they leave the stage in an orderly fashion. Te atahua hoki. One more time. Please put your hands together. Taupo Primary Juniors. Awesome, te whānau. If you're on your way out, we ask that you make your way towards the right-hand side there, where the iwi entities are. That's your exit. And obviously our left-hand side is for our entry. Please don't try and go out the way you came in. It's likely you'll get turned around, so usually just kind of going around like that. Quick reminder, I know you want to go behind the curtains just so you can give your tamaiti a big hug. But sorry, the curtains here, both on the left and right-hand side of the stage, are out of bounds. No parents are to cross through those curtains, please. Again, just make your way outside and you'll be able to catch up with your tamaiti later today. As you make your way in, we do ask that you find your seat as quickly and as efficiently as possible. We are running on time, e te whānau, actually a little bit over time, pa kei te pai tērā. Would rather be a little bit over time than under time. This last thing we want is for whānau to arrive on time and their tamaiti is already on stage. So, well, not about that, e te whānau. Nō reira, kia kaha no koutou, kia kakamato haringa mai ki konei, me te noho ki o tūru, whai wāhi atu, ki te mātaki o koutou tamariki rongi te papatu waiwai i tēnei rangi. Nō reira, e te whānau, it's time for us to introduce our next kapa for today. E ai ki ngā kohinga kōrero. He kohinga tēnei kapa o ngā kohanga reo e whā o te mātāpuna. Ko ākina te kohanga reo, ko mawake, ko papakai, ko wahi. E rima wiki ngā mokopuna e wānanga tahi ana ki ākina o tā mātau tū. O tira, e haratau ana ia rā ki o mātau ake kohanga reo. E hikaka ana ngā tamariki ki te mahi haka i tēnei rā. Ka huri ngā whakaaro ki ākina, kia whae Tracy, whae Shan, whae Liana, me te whānau katoe noho ana i raro i te kapua pauri. Moi mai rā, matua rongo nui biru ai kei Uncle Ringo, moi mai rā. Ka tū mātau i tēnei rā, aha kua te iti, aha kua te rahi, ki te whakanui tō tātou mokopuna, ki te whakanui hoki tō tātou reo. Kia kaha tātou te whanga i te reo, ki ngā rangatira mo apopo. Tihei awa mauri ora. Nō reira, e te whānau whānui, koutou e noho ana ki te mātāpuna o Ngāti Tūwharetoa. O tira, koutou ngā uri o Tūwharetoa. Tēnā, umere mai, paki mai. Neira, ko ngā kohanga reo o te mātāpuna.
E te whānau whānui te atāhua hoki. And from what I could see, it was nice to see all of our kohanga reo from Te Mātāpuna wearing different colours to their logo. Obviously, Akina, I believe, had the blue logo. Mawake te kohanga reo were wearing the green logo. Papakai were red, and Waihi Marae were wearing the yellow logo e te whānau. So that's how you could distinguish the difference between all of these different kohanga representing Te Mātāpuna. Engari e te whānau, if you could one more time, please, homai rā te paki mo ngā kohanga reo o Te Mātāpuna. E mihi nui ana ki te whānau e noho nei ki ngā reke o pihanga maunga o te rao ngā kāhui maunga o te hau kāingara. I raro anoho ki te maru o te hapu o Ngāti Tūrangi Tukua. E noho nei ki te hapuri o Tūrangi, tēnā koutou. Me tō koutou kaha whakanui te kaupapa nei o te Taiopenga o Ngāti Tūwharetoa. Big thank you to our Mātāpuna whānau for coming through to celebrate this amazing kaupapa. And a big ups to all of our kohanga reo who've banded together to give one mass performance. Te atāhua hoki. As you make your way in, we do ask that you come to your seats as quickly, efficiently, and as quietly as possible. I am also mindful, and I keep being reminded by our coordinators, that this is a smoke, drug, and alcohol-free event. Should really go without saying, but there is some confusion around vaping. E te whānau, vaping for this kaupapa is the same as smoking. So unfortunately, it is not permitted here at the event centre or even around the grounds, including the car park. So if you'd like to vape or smoke, then we do encourage you to either go home or now you can go across the road. Ka poi, pa kura ngā ture ngā tikanga o tēnei kaupapa, i ai ki ngā kauwhakahaere, i ai ki ngā kauwhakarite. Mihi ana kia koutou ko tai mai wiwi mai wawa ki te whakanui te kaupapa nei. It's been 3 long years since the Tūwharetoa Taiopenga Festival was obviously running due to the COVID restrictions. We had to cancel our annual event. Heo te kei te pai, ko hoki mai, ko ki ora mai, tēnei kaupapa, and it's been an amazing 3 days so far e huama. So we're looking forward to obviously getting through as many of our kapa through today, which is day 3 of the Tūwharetoa Taiopenga Festival. With that being said, we are running on time. Nō reira, he tohu pai tērā e te whānau, ake ne pēnā te pai o ngā kaiwhakarite o muara, kai te pērā I tēnei rangi. Nō reira, me mihi ka tika. It's time to introduce our next kapa to the stage. They've played an integral part of the Tūwharetoa Taiopenga Festival. They keep returning each and every year, and it is wonderful to have them here as a part of the Taiopenga Festival for 2022. I am also mindful that our parents, make sure if you are here, don't be shy, you can come up and sit down here on the whāriki, bring your devices, take your photos, go live, share across social media, if you're on Instagram, if you're on TikTok, if you're on Facebook, do it all e te whānau, kei te pai. Just make sure you add the hashtag Tūwharetoa Taiopenga. Ka pai, Tūwharetoa Taiopenga Festival, and if you're on Facebook, make sure you tag in the Tūwharetoa Taiopenga page so that we know you guys are a part of the kaupapa. But without further ado, if you could please put your hands together. Nei rā, ko Wairake Primary School, ara ko te Wainganui.
Te atahua hoke te whānau, one more time. Please put your hands together. Wairake Primary School! Kapa e te whānau e mihi nui tēnei kia koutou. Ko tai a tina na mai ki te whakanui te kaupapa nei, ara ko te Taiopenga o Ngāti Tūwharetoa mo tēnei te tau. Rua mana o rua te kaumārua. It's been 3 long years since we've had a Taiopenga festival. It's great to have it back. Obviously, due to COVID restrictions, we couldn't hold our Tūwharetoa Taiopenga festival. It also meant the cancellation of other annual events, including the Tūwharetoa Marae Sports Challenge, our Christmas in the Park celebrations, also our Waitangi Day celebrations. So it's great to have these events starting back up again. Kapa e te whānau. As you make your way in, we do ask that you make your way to your seats as quickly and as efficiently as possible, please. I know it's a Māori thing to stop, to have a bit of a pahu, to hongi, to have a ki and say, oh, how's your mum, how's your dad, how's your auntie, how's your uncle? Fortunately, we are running a little bit over time, so we need everyone to make haste and get to their seats as quickly as possible. If you are on your way out, then obviously you head on out to the right-hand side of the stage, out towards the corner there where the iwi entities are. If you're on your way in, please find yourself a nice comfy seat. If you are a parent, you're more than welcome to sit on the whāriki. Make sure you pull out your devices, take photos, go live, do what you got to do to help support the kaupapa. Nō reire, te whānau mihi kawana kia koutou ko tai mai nei tēnei rangi. Hei whakanui te kaupapa nei. Ka pai, he anau te tuku mihi ki ngā pauako tēnei kapa. Ara ko ngā kaioko katoa te kura nei. E ai ki te kōrero ko mō ngā kaitātaki. For our leaders of this group, it is shared amongst the girls for each item. Teo, Taihi and Freya, Penny and Nicole, Frankie and Sylvie, Anahira and Ave Maria, Indy and Felicity, Peyton and Kaylee, and also Alana, Irana and Matilda. But for the boys, ka tū, ko kupa te heu me tōna kotahi. Nō reire, mihi ana kia koe kupa. The Kuru Club, or the Kuru Hub, I should say, are very excited to be participating in the Tūwharetoa Taiopenga Festival today. They have a hemene, a poi, an action song, and also a haka to entertain us today e te whānau. So again, if you are making your way into the event centre, please find yourself a nice comfortable seat and get ready for what should be an amazing performance. If you're wondering what the deal is with the tauda out the front here, these are great indicators for lines to help with choreography so that our whānau know how to spread out accordingly. And usually each tamaiti is linked to a different colour. So, ka pai, pretty cool. Kora te tikanga o te taura nei, e takotoa nei rungi te papatū au. But without further ado, te whānau, please, put your hands together. Paki mai mo tēnei kapara ko hato pateriki, the Kuru Hub.
Ka tikurunga e te whānau, please, one more time, put your hands together. The koru hab no hato patariki. Too much, all right, koutou tamariki mā. E mihi ana ki a koutou te whakaeke mai ki tēnei kaupapa o tātou as you make your way in. We do ask that you make it to your seats as quickly and as efficiently as possible. We are running just a little bit over time, but e pai ana tērā. So yeah, if we could get our whānau in and out as quickly as possible, that would be great. And then we can get our tamariki on the stage. We don't actually start our tamariki until everyone is seated. Hence the reason why we encourage our whānau to do it as quickly and as efficiently as possible. I'd like to take this opportunity to acknowledge all of those that are watching via the online link. If you want a copy of that online link, you can just go to the Tūwharetoa Taiopenga Facebook page. The link is there. You can share it around with your whānau and friends. Maybe you've got family who are currently living outside of the Taupo district, or maybe even outside of Aotearoa. You can provide them with the link and they'll be able to tune in and watch their mokopuna on stage or their tamaiti on stage. So, and that's via the online link. So make sure you share the online link around with your social media platforms across all of your, with all of your friends and connections, so that we can get as many people watching our online stream as possible. So a big thank you to AVP and a big thank you to Te Hapai o Kimuri, e kaha aki kaha poipoi nei te kaupapa, pe te kaha whātoro i te kaupapa ki ngā tōpito katoa o Aotearoa whānui o tira o te ao. Kapa e te whānau, kia kaha te noho mai ki o koutou ngā turu. As you make your way out, you'll see a whole bunch of iwi entities, including the likes of Pihanga Health, Tūwharetoa Health, Tūwhare Ora, also the Tūwharetoa Māori Trust Board, Te Kapa Whakapipi, to name a few. Te Wānanga o Aotearoa, don't be shy to go up, ask questions. They may have some resources available to help you and your whānau out. So, kawe whakamai te whānau whānui. Haere ki te kōrero tahi. They're lovely people, more than happy to have open dialogue with you today. Engari I tēnei wā, ka uri te aro te tiro ki tēnei kapa, kei te whakaeke mai rungi te papatu waiwai. Awesome to have them here in celebration of Day 3 of the Tūwharetoa Taiopenga Festival. Please put your hands together for Tamariki Akoranga.
Liharo e te whānau whānui tēnā. Ho mai koa te baki mō tamariki a koranga. Ka te kironga kia ora tātou. Noku te maringa nui, noku te momoho, te mui o koutou nā aroaro i tēnei rā. Te tui mui a koutou, me te whakahaere i tēnei kaupapa o tātou. Ara ko te Taiopenga o Ngāti Tūwharetoa rua mano rua te kaumarua. Now just quickly, it'll be remiss of me not to mention some of the amazing stores that we have here today. We've got our iwi entity up in the right hand corner, which we've mentioned throughout today. Also, over to my left, there's the Hayata shop. E te whānau, make sure you go and check out some incredibly beautiful earrings. If you'd like to check them out online, you can so. Go to www.hayata.shop for more details. Otherwise, don't be shy. Haere ko tahi atu ki taku karangarua media. Mānei whakautu nei o nā pātai mo taua kaupapa nui whakaharahara. Outside, we've got amazing kai stores and also, obviously, the Waiariki MP for the Māori Party. Rawiri Waititi is here. He whakanui te kaupapa. Me tana ope haere. If you have any questions for our local MP from the Waiariki, please don't be shy. Go outside. Haere ki wahora me te whakawiti kōrero whakaro anō hoki ki tana taha. As you make your way into the event centre, we do ask that you please come in as quickly and as efficiently as possible. We are mindful of time. We are running a little bit over time, but our groups cannot start until everyone is seated. So hence the reason why we do encourage our whānau to please be quick and both entering and exiting the event centre. And also, don't forget, you come in via the left-hand side and you go out via the right-hand side. We've been getting a bit confused. Some whānau are trying to go out the way they came in. E kao, just like a horseshoe, e te whānau, in one side, out the other. So after your kapa has performed today, don't be shy, just head to the right-hand side of the event centre and head out towards the corner there where the exit is. Ka pai? Ka pai i nai nei hoa ma. Me mihi a ki tēnei kapa. Kei te whakaike mai rungi te papatū waiwai. Ai ki ngā kōrero. My Tree Hut Early Learning Centre. It is for 1 to 6-year-olds. Ko taku Tree Hut e tipu tahi ana mā te whakaute. My Tree Hut, growing together through and with respect. They are excited to share some of their favourite waiata with you today. And it is an absolute pleasure to have them here in celebration of the Taiopenga Festival 2002, making its return after a 3-year hiatus. Don't forget, if you see your tamaiti, big waves, pull out your devices, do those mean close-ups on the pukana so that our tamariki enjoy their performance today. Without further ado, ho mai rā te paki nei rā, ko My Tree Huts.
whānau. Che. Kapa e te whānau. One more time, please put your hands together. Homai te paki my tree hats. Woo! Rawe, it is day 3 of the Tūwharetoa Taiopenga Festival. Not only are we celebrating the festival, but we also are celebrating Te Wiki o Te Reo Māori. Nō reira, kia kaha te karawhiu tō tātou reo rangatira, ki ngā tōpito katoa te ao. Nō reira, mihi ana kia koutou. As you make your way in, we welcome you with open arms to this amazing event. It's great to have it back after a 3-year hiatus due to COVID. We are back, we are bigger, and we are better than ever. Nō reira, mihi ana kia koutou, huri noa, tēnā koutou katoa. I'm actually going to take this poto, tēnei wā poto, to invite to the stage the Member of Parliament for Te Waiariki as a representation of Te Pāti Māori anō hoki and of our region. E te whānau, if you could please put your hands together, Mr. Rawiri Waititi. Kia ora tātou, tūwharetoa, ngā mihi nui kia koutou I tēnei rā. Ngā mihi nui kia koutou ngā pakeke, tēnā koutou. Taikera, ki ngā mea o wainga nui. Taikera ki o tātou tamariki mokopune, tūwhakahihi nei tā, ki runga I te paparewa I tēnei rā. Ngā mihi nui kia tātou runga I te ahuatanga. O te wiki o te reo Māori, o mahuru Māori hoki. Tēnei kaupapa, he kaupapa whakahira-hira. Kia ata kaha no tātou ki te kōrero I tō tātou reo. Nō reira, kare tēnei whakatoro I ngā kōrero, engari te mihi atu nei kia tātou I tēnei rā. Ngā mea kāre mōheo ki te kōrero Māori kei te pai. Me ngana tonu. Kua kāre koe mōheo ki tō maunga, kai te mōheo tō maunga ki a koe. Kua kāre koe mōheo ki tō awa, ki tō roto, ki tō moana rānei, kai te mōheo tō moana, tō awa, tō roto ki a koe. Kua kāre koe mōheo ki tō marae, kai te mōheo tō marae ki a koe. Kua kāre koe mōheo ki tō whakapapa, kai te mōheo tō whakapapa ki a koe. Kua kāre koe mōheo ki tō reo Māori, kai te mōheo tō reo Māori ki a koe. Nō reira kia kaha ki te kōrero Māori. Kātia ke hikama, kāre tēnei whakatoro I ngā kōrero. Mihi atu rā ki te whare tapu o te heu, ki te ariki nui, ngā mihi nui ki ai tēnei rā. Ngā mihi anō hoki ki a tātou, I runga I te ahuatanga o a tātou mate, ngā mate huhua o te wā, tēnei rā te tangi, tēnei rā te mihi, tēnei rā te poroporoaki. Rātou ki a rātou, tātou ki a tātou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. E tipu erea mō ngā rao toa, arahina tō iwi e. Tō ngā kau ki ngā taonga o tipuna, tō wairua ki te ariki. Kia koutou katoa e te rangatahi, te oranga mo te ao katoa. Kia mau, kia kaha pupuritia, te mana o te ariki. Because you're magic people to me. You're magic people to me. Hold your heads up high, let your voices fly. I'm proud to be Māori. Come on. Because you're magic people to me. You're magic people to me. Hold your heads up high, let your voices fly. I'm proud to be Māori. Who's proud? I'm proud to be Māori. Who's proud? I'm proud to be Māori. Kia ora tātou. I always have mad respect for an MP who's got meaner shoes than I do. And a better way, a real waiata than I do as well. Nō reire te whānau, if you could one more time. He is our representative for Te Waiariki
Representing the Māori Party, one more big round of applause for Mr. Aori Waititi. Tēnā koe, Chief. Pai te ki te a koe. Kapa e te whanau, it's time we kick into our next kapa for today. I mui tērā, just a quick reminder, we are streaming online. Now, if you missed day 1 or day 2, e pai ana, the streams themselves are still available. So you can check them out, e huama, again, online. If you want to know what those links are, they're available via the Tūwharetoa Taiopenga Facebook page. You can hit there, copy the links and share it across your social media platforms as well. Kapa e me huri te aro o te tiro I nainei ki tēnei kapa o tātou e ai ki te kōrero tēnā koutou. Ko tēnei te rōpū o te pautama o Kiwi. Kiwi Steps Preschool from Whakamaru. Kiwi Steps is a young centre. Next month they celebrate their 10th birthday. Ooh, someone wants to steal my job. During this time we continue to strengthen our commitment to te reo Māori and the New Zealand Sign Language. You will see this showcased in our performance, incorporating te reo Māori and New Zealand Sign Language in our centre's curriculum to not only support the holistic way tamariki learn, but it gives voices to those who have been silenced for far too long. E te whānau, please put your hands together one more time for te pautama o Kiwi.
Te kapa e te whare whanui one more time. Please put your hands together. Mo te pautama o kiwi, or kiwi steps. Tēnā koutou tamariki mā. All right, we need a relatively quick transition if we can. If you are making your way into the event centre, please find your seats as quickly as possible. If you're heading out, just head on out to the right there. Obviously, entry is on the way in. You can't go out the way you came in. Kind of like a horseshoe, the horseshoe effect. In one side, out the other. Kapa e te whānau whānui. Kapa e te whānau, it's time for us to introduce our next kapa for today. E mihi ana ki ngā kaitātaki ara ko Cyrus, rātou ko Lyric, ko Sienna. Me te mihi anō hoki ki ngā paua ko te kapa nei ara ko Whaia Chelsea, Whaia Michelle anō hoki. E ai ki ngā kōrero, Tūraki School is actually based in Taumaranui e te whānau, in Te Rohe Pōtai, near the meeting of two major awa, the Ongarue
and a whanganui. This ropu is made up of year 4 to 8 students who are excited to be able to perform today on the Tūwharetoa stage. Taumaranui is actually situated between 3 major iwi, Ngāti Maniapoto, Ngāti Tūwharetoa and Ngāti Haua, at the centre. All students whakapapa to all iwi. The waiata that they will sing today will be a mixture of waiata from all 3 iwi, and some are very much well-known waiata to us here in Ngāti Tūwharetoa. So without further ado, at te whānau whānui, please make them feel welcome to the stage. Homaira te paki paki, mō Turaki Tuakana.
E mihi ana e te whānau. One more time, put your hands together for Tūraki Tuakana. Ka pai. So we're going to do the horseshoe effect. Don't forget, from the left-hand side, they're coming in. And we ask that you leave via the right-hand side, e huama. So if you are leaving, kei te pai, just make your way towards the right-hand side there, the right corner, by where the iwi entities are. And if you're on your way in, same old, find your seats as quickly, as efficiently as possible, so that we can introduce our next kapa to the stage. Obviously, we can't get our kapa on the stage performing until everyone is seated. So, kia kahano koutou, whai tūru ai, hai aha te pahu, hai aha te hariru, hai aha te kōrero, hare kotahi atu ki tō tūru noho ai. And then when you're seated, feel free to have a pahu with the person next to you. Ka pai? We've got a pretty big lineup coming up this afternoon. Hei whakakapi, hei taupuki ake ngā mahi haka mo tēnei rangi. Actually, for 3 days that we've been here at the Tūwharetoa Taiopenga Festival. Looking forward to some of our more senior kapa who will be taking the stage. Kapa e te whānau, please find your seats and we'll get into introducing our next kapa for today. Tuatahi ake, tēnei te mihi ki ngā kaiako, ngā pauako o te kapa nei. Ara ko Rosalina Ross, me ngā kaiako o te taiohi. Ko ngā kai tātaki ara ko Quaid, ko Hawera. Ko Makaya, ko Renee, ko Ashe, ko Kiana rātou, ko Tauri kura. Anei ngā tamariki o te kura o hirangi taiohi. Tau tuarima ki te tau tuawaru. He kura tēnei whai nei ngā tapu wai a ngā toroirangi. Ka kaha whakaharatau i ngā waiata mo tēnei kaupapa mai te putinga mai o Matariki ki roto i ngā rangi tainoa ki tēnei wā. Ko tā rātou, ko te tū o tā nerore, te rere o ngā poi ara, ko hine te iwaiwa tērā. E te whānau tēnā umere mai, paki mai mo te kura o hirangi taiohi!
Te
Tiri whatu, wāhira ki te rua pā taitoru, hoki atu ki ngā mata āriki. Whatui, whatui, puta ki tārangi. Go,
Tāti ki runga kia ora tātou, te rau I hoki, o taua kapa. Pretty proud papa moment too to see my te wainga. Tiwana I rungi te papa tū waiwai mo taua kapa rā. No rere, one more time e te whānau whānui. Please put your hands together. Homai rā te paki paki mo te kura o hirangi. Tai ahi! E te whānau whānui. E mihi ana ki a koutou, thank you and welcome back to the Tūwharetoa Taiopenga Festival. Now, I know we're running a little bit over time and unfortunately we may be running a little bit further over time as our next kapa have only just arrived and are currently getting changed. So, fingers crossed that they'll be out back at the stage as soon as possible. But in the meantime, in between time, I'd like to take this opportunity to congratulate what's been an incredibly successful week as we celebrate not only the Tūwharetoa Taiopenga Festival, but we also celebrate Te Wiki o Te Reo Māori. Nō reira, tēnā koutou, e kaha whakanui tō tātou reo rangatira I te ao I te pō. We've had some great kaupapa to celebrate Te Wiki o Te Reo Māori. We had the 50-year anniversary of the signing of the petition with regards to Te Reo Māori that was handed into Parliament on this day, or yesterday I believe it was, 50 years ago. And we acknowledge those like the likes of Tom Roa, of Rawiri Paratene, of Hana, who were stalwarts in the revitalisation and normalisation of Te Reo Māori. That was 50 years on, and 50 years later, boy oh boy do we have some amazing Reo Māori-based kaupapa that our rangatahi get to witness and get to be inspired by. Some of those kaupapa include Disney coming on board, Disney Reo Māori. We've had some popular movies, including the likes of Moana and The Lion King, be translated into Te Reo Māori. And it was announced earlier this week as well that Frozen will be the next movie to be translated into Te Reo Māori. And it's pretty special for us here in Ngāti Tūwharetoa because some of the people who will be voicing these characters in Te Reo Māori, no konei, no Ngāti Tūwharetoa. So I wanted to acknowledge those who will be playing these different roles, including the likes of Te Ata Kōrihi, Tute Ngāehe, who will be playing Ana as young Ana, and Anewa Waititirata will be playing Elsa. You've got the likes of Wairangi Kōpū, of Te Kohe Tukaha, of Rutene Spooner, who will also be voicing characters in the Frozen series, or in the Frozen movie. We've got Jaden Randall, who'll be Ana as an adult. We've got Tūwharetoa's own, Taupo's own, Awhi Mai Fraser, who'll be voicing adult Elsa. Kaweti Waiford, who'll be Christoph. Pere Wihongu will be Olaf. And Tūwharetoa's own James Tito will be playing Hans. What's also exciting is that there'll be different mita that will be represented, different dialects that will be represented as a part of the movie, including the mita of Ngaitahu, of our whānau down south, the mita of Rangitane, te mita o te Tairāwhiti, and the fourth mita that will be celebrated, the fourth dialect that will be celebrated, will be te mita o Ngāti Tūwharetoa, which I believe deserves a big round of applause. Nō reira, paki paki mai e te whānau. Nō reira, kua tai te wā me mihia ki tēnei kapa, kai te whakaeke mai. Aha koa, ngā piki me ngā heke, ke kone tonu rātou, e tautoko nei tēnei kaupapa. It is awesome to have them here in celebration of the Tūwharetoa Taiopenga Festival, and we congratulate all of their kaiako who have been working tirelessly behind the scenes to make sure that the bracket is up to scratch, that they're singing all of the right tunes and in time with all the right beats and doing all of the right haka and all the right actions. Mohio Paio, as a former tutor of kapa haka, especially with our tamariki nohi nohi, it is without a doubt quite a challenge. So
I pay homage to our kaiako who are working tirelessly behind the scenes to get our tamariki stage ready for Te Taiopenga. So without further ado, e te whānau whānui, please help me in welcoming to the stage Marotiri Primary School. Aroha, chore, ka.
Come
Ka pai e te whānau whānui tēnā homano te pakipaki mo te kura o marotiri. Marotiri. Tēnā koutou. Okay, it's time to open up our gates. No mai, haere mai, ki roto nei. Please find your seat as quickly and as efficiently as possible. We are running a little bit behind time. If we can, we'll catch up, but we cannot start our kapa until everyone is seated. So, no pahu, no hariru, no kōrero. If you could just make your way to your seats, that'll be great. If you're on your way out, head to the right-hand corner of the event centres where you head out. You cannot go out the way you came in. Again, it's like a horseshoe. We call it the horseshoe effect. All right, a big thank you to the Tūwharetoa Māori Trust Board. They've got a couple of great prizes here. All you had to do was fill out a survey to get into the draw. So best of luck. We're going to announce the 2 winners right now. I'm going to get my daughter Maya to pull out the first name. You got to not look, close your eyes, mix it around. All right. Who have we got there, Maya? Okay, the first one is Chevron Eduvine, I think it is. Chevron Eduvine. Homai te pakipaki e te whānau, congratulations. You get one of these amazing prize packs thanks to the Tūwharetoa Māori Trust Board. Akuhata is going to select our next winner. And the next winner, big congratulations going out to Marion Wellington. Homai te pakipaki. Also, Marion and Chevron, just so you know, your prizes will be waiting for you where the Tūwharetoa Māori Trust Board setup is. Just up over there on my right-hand side, but where all the iwi entities are. Ka pai. As I said, we're running a little bit over time, but e pai ana, everyone has taken their seats, so it's time for us to introduce our next kapa to the stage. E mihi ana ki wenei tai tamariki ko tai mai ki te whakanui i te kaupapa o te Taiopenga. No reire te whānau, please put your hands together for Wairake Primary ana ko ngā tuakana.
Ka pai e te whanau I tēnā, ho mai anō te paki, Wairakei Primary ara ko ngā tuakana. As you make your way into the event centre, we welcome you. We are nearing the end of the Tūwharetoa Taiopenga Festival, not only for day 3, but for 2022. It's been an amazing 3-day event. If you've missed any of the 2 days or 3 days that we've held this kaupapa, you're more than welcome to go to the live online stream. There you can find day 1, day 2, and obviously we are currently in the midst of day 3, e huama. So you can check out some of the groups that have already performed. If you're on your way out, don't forget, we're doing the whole horseshoe. Don't try and go out the way you came in. That's not going to happen. Instead, make your way towards the right-hand side here. That is our exit out on the right, and our entrance is on the left here. I wanted to take this opportunity to tuku I ngā mihi ki te herenga wairua. Big thank you to Te Kura Wairoa Tautoko. Now Te Herenga Wairua open daily from 10 a.m. to 3 p.m. And that's Thursdays 5 p.m. onwards as well. Now they had a bit of competition, and the competition was to score yourself a free miri. And I'm happy to announce the 3 winners. Winner number 1 went to Lilith Howe. Winner number 2, Ngā Toru Wall. And winner number 3, Pamela Tahoe, e te whānau homai te paki. All 3 of you score yourself a gift voucher for 1 free miri. And that is thanks to Te Herenga Wairua with Te Kura Wairoa Tautoko. Nō reira, congratulations kia koutou. Kawai. To pick up your prize for the Kura Wairoa Puawhina, just head over by where, there, waving hands, waving arm. See the waving arm? Ka pai. Kei a rātou tō kōpaki, me te maunei tō taonga. Kia te reo no koutou, whai tūru ai. Nā runga no, I ngā uhatango tēnei rangi, ko whakaeke mai tēnei kapa ki mui o koutou aro. Te tū te tū o tāne rore, me te aga I tāga tāne rore. Nō reira e te whānui tēnā umere mai paki mai. Mo te kura o ngā puke. Hawaii,
Kānunga, hoki. Ehuri, hoki. Kia tai maa mana ki tankiringi tō tātou king. Ia king ti heitia. Me te whare tapu o pō tātou. Kia tai maa o ki o mana ki tankiringi tō tātou ariki. Ia tā tumu. Me tōna whare o te hau au. E te ariki. O mai tō araha mo tō iwi kua heke mai nei. Wara peka mai nei ki rungi te atamira. E tika te mihi aroha ki ngā mate kua pikai tēnei e tātou. Anei te mihi hoki ki a hirangi. Mo te whakahaere tēnā koutou. Anei rā te kura o ngā puke. E mihi nei ki a koutou e koroma e kui mā. Huri noa te whare, huri noa te motu. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ka e ke ki weira, ka kakahuri, whakamuri, kati, ko te aroha te tia, koe ka kepu, kuki are, arorangi te tihi, ki pirongi, keira roko e tō hotaku ho atura reka ku angoko e huri a ke kimu rimo tai te maka te whakataui o ki a poru ati a e api a kiria tahi koko e hiri a i hoai. Ko taku toi whanau na noto a i te ko. Koto mami kau tau. Ruka pe a kau. Kai ngā kainui ai he mutu a mahiko. Atu puki te wai, koro pupu i heri a mai nei. I Hawaii ki rano e ngā toro i rangi e o ngā tuahi. Ne te hoa kai te pupu e urai tonga i roka maha. Puki rinara ri mai ana
Tēnā, e te whānau whānui homano te pakipaki mo te kura o ngā puke! Te rawe hoki, e mihi kauana, ki tawa kapara i tui mui tāruaro koutou i tēnei rangi. Kapa e te whānau whānui, as you make your way in to the event centre, just a quick heads up. So how we've been rolling over the last couple of days is that as we near the end of our kapa, in fact, after our second to last group stands, what happens is that we call on our kaumatua, our kai karakia to come up on stage, and what they do is katukunai ngā karakia before our last group stands. The reason we do that is because in previous years we have waited to do the karakia at the end, but unfortunately everyone's already left. Nō reira he mau wā te tuku karakia ki a koe ano. Nō reira kora te take, kai te pēnei ana te kaupapa nei. Nō reira e te whānau, we've got 3 groups left for day 3 of the Tūwharetoa Taiopenga Festival. E toru ngā kapa e toi ana. So with that being said, I'm encouraging all of our whānau who are coming in, if you could, quickly, quietly and efficiently make your way to your seats, get comfortable, and obviously if you're on your way out, we encourage you to go on the right-hand side. Don't try and go out the way you came in. That's not going to work. Go out on the right-hand side there. A big thank you to all of our sponsors, the Ngāti Tūwharetoa Genesis Energy Committee, the Mercury Energy Committee, also the Tūwharetoa Māori Trust Board and Greening Taupo. Tēnā koutou i tā koha mai te pūtea ka tutuki pai i ngā wawata i ngā moimoia mo tēnei kaupapa. Ka pai tātou mā, kia kakama tō haringa mai ki roto nei. If you are here to support te whatatau o Putawaki and you're a parent and you want to take some video footage, no mahare mai, come and find you a spot here on the carpet. Pull out your devices and don't be shy to take photos and videos of your tamaiti or your mokopuna. Otherwise, feel free to find a seat. We still have some seats over here, up in the corner over here as well. And obviously, if you're on your way out, kei reira, te kuaha e hoama, te tatau, kia hoki rā no koe ki te kāinga. Koe anei ko te wiki o te reo Māori hoki. So big congratulations to all of the amazing events that's been held throughout the motu to celebrate Māori Language Week. Me te mihi ana hoki kia koutou i kawe anei i te manu kā kua takoto mo tēnei kaupapa e ki ana ko Mahuru Māori. Mahuru Māori was an event started by none other than Parao Neckline, used as a tool to promote the use of the Māori language. So to those who have decided to take on the challenge of Mahuru Māori, tēnā koutou. And best of luck. Ka pai. E hoa mā, ka reira ko ngā tūru, we've got some seats just up on the left-hand side here. Also some more just up on the right-hand side of the stage as well. Nau mai haere mai, ki tēnei te rangi tuatoru, o te Taiopenga o Ngāti Tūwharetoa rua mano rua te kaumārua. So just a quick heads up e te whānau. We're going to have our next group perform. After them, we'll be te awhiorangi. After te awhiorangi, we're going to call on our kaumātua and our kai karakia to come to tukunai ngā whakamoimiti
Whai muri I tērā ka tū ko te kapa whakamutunga, hei whakakapi I te kaupapa mo tēnei rangi. Ara ko te kura kaupapa Māori o whakarewa I te reo ki Tūwharetoa tērā. Engari e te whānau whānui, it's great to have them back here after a 3-year hiatus from the Tūwharetoa Taiopenga Festival. E te whānau whānui, please put your hands together. Humai rā te piki paki mo tēnei kapa, ara ko te whatatau o Putawaki.
tie meri ora. Tino, ngā tēne whakai. Tue ringa, tue raro. Tue tēne tangata karumo te pua kārangi te au. Tie meri ora. Anei mātai te tira ane o te whakateo pitei waki. E whakaeke ki a tei kei te. O reira, tēnā kei te. Tēnā kei te. Tēnā kei te katoa. Kau. Te ati topi katapu
Che. Rawe. Che. E te whānau whānui one more time, tēnā. Umere mai, paki paki mai, mo te whatataua putawaki. So we're doing the horseshoe effect, whānau, horseshoe effect. Horseshoe effect, so again, whānau coming through and around and out. So don't try and go out the way that you came in. Come in through the left, out through the right. Man, it has been a massive 3 days of kapa here at the Tūwharetoa Taiopenga Festival. Tuatahi ake he hianau te tukumihi ki ngā pipi paupau. Our tamariki from our kohanga reo, early childhood centres. It's not often that they get the opportunity to perform on a stage of this size in front of a crowd as big as you guys, so mihi kawana ki a rātou. And I also want to pay homage to our pakeke as well. Our teenagers, ko rātou ke, ko te apōpō, engare kei te tūranga tira i rungi te papatu waiwai, kei te whakatauirahia mō ngauri whakatipu o tira mō ngā tamariki mokopuna. Subsuming the role of tuakana, it's great to see our pakeke kids up on stage, you know, providing an example, he tauira, mō ngā tamaiti nohi nohi. Kapa e te whānau whānui. Okay, so just a quick heads up. Just so that you're aware, we're into our second to last group today. Now, after they've finished their performance, we're going to call on our kaumātua and our kai karakia to come forward. They're going to have a quick mihi. They're going to have a karakia, hei whakakapi ngā huatanga mo tēnei rangi. And then, hei whakarangatira i awa karakia rā, we'll have, obviously, te kura kaupapa Māori o whakarewa i te reo ki Tūwharetoa is our final performance for today. After they have finished, ko wātea tātou te hoki ki te kāinga. Nō reira koera ngā whakaritenga, mo tēnei wā. I also wanted to take this opportunity to acknowledge all of our whānau who have been here in support of this kaupapa. We've had so many of our iwi entities here throughout the last 3 days, sharing with whānau the services that they provide. For tāwa te iwi Māori, o tira tātou ngauri whakatipo Ngāti Tūwharetoa. It was awesome to have Rawiri Waititi here, our Wairiki MP, who represents us in Parliament. Here to have a bit of a kōrero, but also here with his team to answer any questions we may have about how he is representing us in Parliament. Nō reira, nei ranga mihi ki aia. Me te mihi anō hoki ki ngā ringa wera. We've had our kaumātua being treated to a feast over the last 3 days. Thanks to those who've been working tirelessly in the kihini to provide them with a kai just behind the stands there. So hopefully our kaumātua have been well looked after. Nā te nui me te reka hoki o ngā kai. Kapa i tēnei wā, me huri te aro te titiro ki tēnei kapa, kei te whakaeke mai rungi te papatu waiwai. Me mihi ki ngā pauako, ara ko au Mato Snow, ko Aunty Dini, ko Teiria, ko ngā kai tātaki, ko Tākoha, ko Janelle, ko te ingoa tēnei kapa, ko te awhiorangi, and it comes from the toki or axe that was used by Tāne to sever the binds between their parents, Rangi and Papa. It was adopted in 2008 and has served the group well. It refers to te awhiowhio, or the cycle of change and challenge that we are required to meet. E te whānau whānui, please put your hands together. Umere mai, paki paki mai, nei rā, ko te awhiorangi!
tū mai rā. Kia tonu e te whare rā e tūroa. Hara rā whākiringa ki te tiki paunamu. Me hoki au ki tata, ki taupo, kia rangi āpua. Ko te heu e teru pāpare i kora tai ko te. Ko te rangi mone hunahu, ko tau te kae. Āpai o te haere ki te ane ki Waitaha Nui. Whakamau tonu taku tītiro ki te pukerai rangi toto i tūwaira. Ko te tiki tēnei o tamamutu e. Ko te aita ngā te rangi tua mā kōtoru. E ko koi ai ara e. He hōnore ki te rangi atua. He maungarongo ki te whenua. He whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Tēnā koutou rai noho mai ana ki raru i te mauru o te kaihanga. Mauri o mai o koutou tini mate. Kia rākau kua wehea. Haere, haere, haere ki tua. Hoki atu ki te kārangaranga o hiriru i te pō. Kia tātou e tau nei. He mihi, he mihi, he mihi. Tūwharetoa iwi. Tūwharetoa tangata. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Rā te haia te takina mai te ripa. Te taru ki tauhara. Ko tauhara te maunga. Tāku tua te wata. E mihi hoki ki te ariki. Te whare a te huhu. Koe rā, he pautoko manua ki a tātou katoa. Ngā mōhio, e mihi atu rā. Anei rā te rōpi te api orangi. Nō te kura tuaroa taupuni a tia. Ko ngā waiaka, ngā haka. He tōhu aroha ki a rāta ngā hoia te hoko whitua tūmātauenga. Hei oti, he eti te kōrero, he nui te whakaro. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Ora takahia tira! Takahia tira! Tēra kawai te wairua te mai teite. Hinai te ringai te burota, i te pua te pare purai. Kei tua te onai! Kei te oa wai kato he piko. He tanika mata pera pai urua rangi a mawai. Ora wau tani e, he kai arangi kei te o wairua. Ki te kāpuni mea tāka wairua. Ki te wairu kauka tiara tia tia tuni ki te pua mataira. Ki te moana tāpoko poko e tāpaki e. Te raki ki te fua te ikoe. Kei pararaki ki te onero. Ato he kāpiki e kei te whakareke kei rongu. Anga whakararo ana ki te wairu. Ei raro i te whenua. Wairungu, rungu e. Ka waitika ki te pitorera ki te loa waitara. Whakarongo ke ana i te rapakaki ki te puke pere nui mai. I te ako te pōhutu kaua. Heke heke ana i te one taku tai e. Ora kōpura, ora kapototai, tiri ki te o, atangara e. Hoi hoi ana ki te motu ove. E rango atu ana i te tangi wairua. Te tangi tapu ana tūpuna e. Wai atana i te wai atatangi. Ka tahi aroa ke whakarunga ki paraki ki te hi. Te hei, te mana pai ranga ua te ki te tapu kāngaro e. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Kia riko. Arite.
Ngāti Tūwharetoa. Kia ite. Ngā rākau ki muri. Tana i tukua. Wow!
Mai rā no o tātou tupuna mātua. Nā reira nā, te tono ki tēnei karaua, hei karakia, hei kapia i tō tātou nei kaupapa. Engari mā koutou mai i te timatanga o te tū. Kai rungu i tēnei a tamire a haruru nei, wera nā kawai ki ngā atua. Wera nā kawai ki o tātou tini ma te hu o te wā. Era nā kawai ki te whakamenenga. Mana nā mātā waka. Whakaeke kai rungu i te tēnei kaupapa o te Taiopenga. Ka tika te tai toru ātea. O te kōpua ka napa o taupō. Te mana o tika māui tiki a taranga. Yo koutou nei kawai. I raro e te tono ki tēnei karaua, hei kapia i tēnei i raro e rana karakia. Engari e kao. Mai te timatanga o tō koutou kaupapa kairunga i te atamira haruruana. Kia whiti ai wera nā kawai ki te atua. Kia whiti ai wera nā taumata kōrero o tātou tūpuna mātua. Nā reira tēnei kāmihi. Kāmihi. Nā reira, kare tēnei he kawai anō. Engari he mihi, kā tika. Nā te korowai o ngā atua kia tautonu nei kairungi a tātou. I tēnei rangi. I tēnei ahi pō. Mā tātou hei hoki atu kēra o tātou nei kai ngā maha. Mai pūtau aki. Mai mā tātua waka mai te oni au. O mā tātua. Me te aroa. Mai nā tōpito o te motu. Hanei kua tai tinana mai. Ka tika Tūwharetoa ki kawarau. Amani a pota. Ārau kawa. Waikato nui tonu. Ko tai mai o tātou nei kawai mai te awa tupua o whanganui. E rana kawai e honunga atu. Kia waikato iti. E rere ngā wai. Kai roto i te mana o tika māui tiki a taranga. Nā reira kā tika ka hoki aku nei kōrero. Ki te whakanui ai wera nā kawai mā koutou. Hei whāriki. Mā ngā ope katoa. Mai te timatanga o tēnei Taiopenga. Nā tai ngunguru nei. I tēnei rangi. Nā reira kā tika. Pahuki ngā mahara, kia tāne te waiora, tāne whakapiripiri. Kia rongo i whakarongo e whakarongo. Hei whakairi ai, mai te rārangi a tāpika o rongo. Ki te whatu o rongo, ki tēnei rangi nā te pai o rongo. Nā reira uhi, wero, hei whakairi ai e nei nā kawai kia rongo. Hi wero, nau mai te ora, hau mea, hui e, tai ki e. Nā reira nā whakarewa i te reo, te kura, hei kinaki mau, engari tēnei te mihi ki a tātou katoa, hei whakanui ai tēnei kaupapa o te Taiopenga. Huri no tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nā mihi, e te snow, e te tuga. Kei taku pāpā e napa tēnā koe o tira tēnā. Tēnei te miki, tēnei o ngā kapa, kei te whakawāte mai, te papatū ai wai.
tēnā umere mai, paki mai mo te awhiorangi. Kapa e te whānau whānui. Kia mohio ai koutou. If you are on your way out, ana, me haere ki te tatau, kei te taha matau. Head over to the right-hand side of the event centre in the corner there. And obviously, if you're making your way in, we encourage you to please find yourself a nice, comfortable seat. For our kapa whakamutunga, e hara mo tēnei rangi ana he, engari mo tēnei kaupapa. Kua waiho mā te kura kaupapa Māori o whakareo I te reo ki Tūwharetoa, tēnei kaupapa e whakaoti. Before they come up on stage though, I just wanted to take this opportunity to acknowledge the kaihaka from te kura kaupapa o whakareo I te reo ki Tūwharetoa that stood yesterday on the national stage representing te puku o te ika Māui at the National Secondary Schools Kabaka competition. Unfortunately, the organisers of the Secondary School National Kabaka competition could not foresee, I suppose, the end of COVID and be able to hold the kaupapa similar to how we're holding it here at the Tūwharetoa Taiopenga Festival. Engari kei te pai. I pā mai te rongo, I've heard that they've recorded our kapa yesterday. The judges will then get a copy of those recordings. They will judge the groups accordingly, and it will be made available next week. Kia mātaki ai tātou katoa. So I commend those kaihaka from te kura kaupapa Māori o whakareo I te reo ki Tūwharetoa that stood yesterday, and ko hoki mai ki tahau kāinga, kia tuano I te rangi nei. Nō rere kore te puno omihi e mimitsi. Ka pai tātou mā. E ai ki ngā kōrero nei kua toru tau no te tūwhakamutunga o ngā tamariki o Ngāti Tūwharetoa ki te Taiopenga. Toru tau ngā uri e whanga ana kia tū ki mua I ngā whānau waihoki I te iwi. Mā heke atu e haka e waiata ki te iwi, mā te tū ngātahi atua kana me te teina. Ko ngā tamariki nohi o te kura, taira wāke ki ngā tuakono o te kura, ka karawhiu ngātahi, ka ngahau tahi, ki mua I ngā whānau me te iwi I te rangi nei. He mea whakakotahi, I runga I te whakaaro kotahi, I runga anō hoki I te ngā kaumahaki, I te wairua whakangahau mo te iwi o Ngāti Tūwharetoa. E te tuakana tēnā koe, te whānau whānui tēnā umere mai. Paki mai mo te kapa whakamutunga mo tēnei te rangi tuatoru. Ko te Taiopenga o Ngāti Tūwharetoa. Ko te kura kaupapa Māori o whakarewa I te reo ki Tūwharetoa.
ka ruruku tānei te papakawhenka. I ngā huatanga o te tū i te korikori o te tū i te whetā. I roto i ngā taupua hori. Kia tū whakaputa no tātou ki te wai au ki te au mārama. Mara i rā tēnei tātou i roto i ngā tau e toru, kua tā hake nei. He tau whakaweha tangata. He tau potu tangata. He tau taumaha. He tau moke moke. Tā reira ka rere ngā whakaaro. Kia rātou. Ko huri ka weka nei roto i nei tau. Ka mō te tanga akau. Kia rātou. I takoto moke moke. Kia rātou. I tangi hia i tā whiti. O tira. Ngā nui ngā roa. Mai te Taiopenga wakamutunga. Ka tū ki te rānei, ka tangi ki a rātou, ka tukuna rātou ki a haere, kautai ngā mate. Haere, haere, o ki atu. Tau ārai ki te pō koutou, tūnga wairua ki a koutou. Tī tuku ki te au mārama, tātou, ka kanohi o rātou mā, tihai mauri ora. Hei tahu ariki. Anei o tamariki mohapuna. Wa tai mai i runga i tō karanga. Te mihi me te aroha ki a koe e te ariki. Kai te whaia henera. Koutou koto hunga. Te koro hirangi. Tēnei e mihi ana ki a koutou whakahaere nei tēnei huihuinga. No te takinga mai o te karaki i te rangi tuatai. Ka puta noa Tūwharetoa, ki te whai au, ki te au mārama. I roto i ana rangi, ko te manākitanga, ko te aruha, ka rangona, tēnei e mihi ana ki a koe te whaia, koutou, o te kura hirangi, mi ōpirina. Kai ngā kapa i taki tū i roto i nei rangi. Ngā tau kahurangi, i mata poporehia, e tau nohu mā. E whangai anei ki te ika whakawai, tēnei e mihi ana ki te kaha, ki te māia. I tā koutou whakāturanga i ngā taonga o rātou mā, tēnā koutou tamariki mā. A kā tira, e kui mā e koroma, e ngā whaia, e ngā matua, e ngā tamariki, e ngā mohapuna. Nau mai, kuhu mai ki te ware tapere o whakareo i te reo ki Tūwharetoa. Ko ana hua, ko tō mātou Tūwharetoa tanga, me tōna mātauranga. Ko ana hua, ko tō mātou pūtake tanga i te aho matua. Ko ana hua, ko ngā akoranga o tā tamariki te tau nei. Pēnei tō rātou whikinga i ngā rangi tūhaha, ki puna kauariki, kia whakarongo i ngā kōrero o te aitanga atuna. Engari ko tana tēno hua, ko tēnei, te piritahi anō, tātou Tūwharetoa kia tātou. Ihi a te rā, ihi a te tangata, huri no, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora hui mai tātou katoa. Te mautari o piro te rua o tire o te toru o te hota te koe o te marama koi te tū. Tama te o āmua, tama te o kapopua, tama te o tatupamo, tama te o mātari e. Ko rehu taka ki te rua o te wete whetū tā.
E te whānau whānui. O tai tātou. Ki te mutunga o tēnei kaupapa nui whakaharahara e te whānau whānui o mano te paki. O te kura kaupapa Māori o whakarewa i te Ngāti Tūwharetoa. We have reached the end of an amazing 3 days of the Tūwharetoa Taiopenga Festival. Ka tika me whakakapirungi ngā huatanga o te wā. Me hoki atu ki awa rongo, a kupu rongo nui rawa atu. E te whānau whānui e Ngāti Tūwharetoa tūturu. O whiti whakamaua kia tīna. Hauie, uie. E te whānau whānui kia paitoa ki Ngāti ki te kāinga. Huri noa, tēnā koutou, a Māori ora kia tātou katoa.